again, friends, students, and fellow networkers. Welcome again to a new episode of Networking with Sir Godwin. Sige, why do we have what we call subnetting? Number one, natay problema sa gitawag nato na large broadcast domain. We have a problem with the large broadcast domain. Unsa na ipasabot na? If we are going to use, you know already what is class A, class B, class C, right? Mag-ingon tag class A, class B, class C. These are the IP, classes of IP that we are going to use and apply for our network. Kung class A ka, naabay kinalahian kung magamit yung class B, naabay kinalahian kung magamit yung class C. For each classes determines how many hosts can you create. So imagine na kung gagamit lang ang class C, ang tibuok company nimo, siguro makaingon lang ka nga less than 200, less than 200 computers. So kung sa San Carlos pa na, di yun na mo-work ng class C. Why? Because we have more than 200 computers. Sir, asa man na yung magikuha? Kung tanawon nimo ang imong subnet mask, 255.255.255.0, class C na siya. So meaning, ang kanang mga 255, close na dili na mausab ba? Katong zero nga portion, mapatay mausab. Meaning, kung naa ako'y, here I'm going to write it down, ako'y 255.255.255.0, kani sila ng mga numbers dire. Dili na mausab pa. Like for example, 192.168.10.0. So meaning, ang imong ma-increment only is kato nga 0 portion. So kani nga 0 portion have 8 bits to raise to the power of 8. So meaning, dili lang ni siya kay usa ka 0. There are 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So kung sa inyong IP addressing and subnetting sa una wala mo gitudluan, kung paano na siya mo increment, simple lang kayo. This will become 1, 0, 0, 0, the rest is 0, 1, 0, 0, 0. Kung kabantay ka, no? This is that 1. Kung kwintahon na nimo that 1 na, kani that 2, that 3. So kung pure ones na siya, meaning that is already 255. So kung 255 na siya, there will be no way for you to increment it anymore. So kung kwintahon ni mo to raise to the power of 8, you can create 256 IP addresses only. So ang imong class C, kung gamito na nimo sa company nga dako, di na siya mo-work. That's why people opted to use class B. Okay? Kabaluman sila nga ang class B is 255.255.255.0.0. So meaning, 2 raised to the power of 16 siya. Can create about 65,536 IP addresses. Much more kung gagamit kag class A, 255.0.0.0, creating 2 raised to the power of 24. That means you are creating about 16,777,216 IP addresses. So, mo na nga natin, class A, class B, class C. I hope nakasabot kita, ana. Now, unsa na siya ang gitawag nato na problem with broadcast domain. Kung nag-apply kag class C sa usa ka broadcast domain, in a 400 PC, di dyan na ma-work. Nga naman, sobra man sa 200. So that's why, nag-create siya og IP addressing na 172.16.0.0 para sa 400 ka buok. Imagine na, sa usa lang kalinya, 400 na yung tanan. It's a very large broadcast domain. Kung tungao na nimo, you are creating a subnet. Subnet ni 16.0 o subnet ni 16.1. So meaning you have two different LANs now. Mura lang gito nga nimo murag VLAN. So asang mas bugat, ang 400 dire or ang 200 lang? Obvious kaayo, mas magaan ang 200. Kaysa kana nga area 200 PC lang yung dadon, sa kana nga area 400 bugat kaayo. Much more nga nag-ugat pa jud ka diha, no? Gi-divide pa jud nimong 200 to 100 na lang mo. You are making your broadcast domain a little bit smaller para ma-reduce ganing number of users, number of computers. Unsa man mahitabo, nagkadako ang space sa imuhang network. Na dili maghuot ba? Kung dili sila maghuot, unsa man mahitabo, libre kay sila maka-process sa ilahang data, so on and so forth. So mo na siya problema, kung dili gani ka kabalo mo compute for subnetting, apply na lang jud kada yung class B, no? Nya sa PICAS na pud, apply na pud class ko na pud, nani nga style ba, no? Akay router, okay? Dire tawag 172. Okay, libre man na. Kani 172 sa dire, kani 172 sa dire. Pero kung tan-awon nimo,
Na lang kay 100 ka computers dire, na lang kay duha dire, na lang kay lima dire, mismatch kayo, no? Nganuman, you are creating 65,000 yet i-apply lang mo sa duha ka PC, di ba? So mo na nga, when you are going to develop your network, you must also know how to compute for addresses. Mo nang tumong na to karon. Now, to continue, nganong sa man yung rason pod aside from naakitay dagkong broadcast domain. So ang atong punto diha is we are going to reduce network congestion. So ay lang ninyo og kuan ko no gikan sa Talamban padulong sa San Carlos, ang bulto sa sakyanan, grabe kay congestion sa traffic. Kumpara sa tagaan nimo na sila og lahi-lahi nga mga agihanan, unsa mamahitabo, di ba malesen ang traffic sa usa ka gate, sa usa ka gate, sa usa ka gate. Natay tulo ka gate unta pero wala gigamit. Okay, kay ang ubang dia exit, ang ubang entry. So napatay duha ka entry diha, entry gikan sa south ug entry nga gikan sa north, matunga atong entrance. I hope you get the idea. We call it network congestion. So kung i-reduce na nato, meaning we are opening gates. When we opening gates, we are creating different ways so that these cars can pass through. Mura lang kang nagbuhat og another gateway. So kung nagbuhat kag another gateway, nagbuhat kag another subnet. So ikaduha, improve network performance and speed. Ikaw kuno na natagngong ka sa traffic. Do you think na kay performance and speed diha? Common sense lang na, no? Katulo, growth control enables administration to implement security policy. It's very, very clear na if you have your router with you, no? Network A and network B. Nag-request si teacher na ko nga, oy sir, pwede nimo i-down ang internet kay exam. So kung i-down akong internet without subnetting, down na tanan. Kaya I am putting down the router. Pero kung moingon lang ko, i-down na nako ang subnet A. So meaning a group of IP address that belongs to that subnet ang akong gi-down. Group of IP address. Unsa may gitawag ng group of IP address? Mo na gitawag nga subnets. Okay, I hope you understand. That's why it can give us ease of administration. Nga ikaduha pod, pinaka-last pod, it reduces the waste in IPv4 address. Very obvious. It's a waste. 5 lang ka buok imong kuan nya, mo create kag 65,000, mo palit kag 65,000. Ang punto man good class nga sa addressing, no? Either duwa ra man nakabuok ang imong address nga gamiton. It's either a private address or public. Usually ang public mao ning ISP. Ang private mao ning nasa sulod sa atong organization. Usually ang private mao ning atong subnet. But kaning mga ISP na to, PLDT, etc., nipalit na sila block of IP ngadto sa gawas. Pagpalit nila, isubnet yun na nila para katong mga IP address ilang mabaligya. Kung sakwan pa na ba, nagpalit sila bulto, ilang retail. Kaya kung ilang retail, makakuan man sila, makakwarta. I hope nakakuha mo sa idea. No? Mao na siya nga, kinahanglan kabalo jud ka mo subnet whether you are in public and private. Now, this is very crazy nga ngani mong style. Na ako'y router, na ako'y usa ka PC sa balay, nya nagkuha akong public address. Kaya apply na ko diya. You're paying about pila 1,300. Nya kay duha man ka buo computer sa inyong balay. Alangan man nga imo nang palitan og ISP na pud. Na kung napulo mo sa inyong balay, alangan man nga napulo ka ISP mong gamiton. You get what I mean? That's why ang imong gamiton na usa ka public, tawnin mo sa imong router, ang imong router na ang mo identify kay naa man ay LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. So kani nga LAN para ni sa imong office, para ni sa house, para ni sa children, para ni sa yaya, nanagani. So meaning you are segregating your addresses into different subnets. No? Para si yaya, di dyan nakapanghilabot ni office. Si children, di dyan nakapanghilabot sa kuan. Inanagani, so ma-separate ninyo. So, na-ay security ang imuhang network because of what we call subnetting. Now,
When you apply your subnets, basically, pareho lang ani. Kung sa first floor na kay 10.0.1.0, meaning sila lang na sila magkita. Sa second floor, 2.0. Sa third floor, 3.0, so on and so forth. Kaya naka-subnet naman sila. So meaning, any computer from the first floor cannot see what are the computers from the second floor. Any computers from the fourth floor, why joy labot na sa third floor, so on and so forth. No? Kaya nga naman, lahi-lahi silang subnet. So that's way, makuha nyo na itong security. No? Yeah. Another application is communicating between networks. Imagine na ha, tanawa, these are offices and each offices performs different tasks. So ang task ni administration, different sa task ni human resource. Different na silang task. Pero nga nung itipo man nimo sila sa usa ka subnet, kung kabalo man kag lahi-lahi silang task. So gibuhat nimo, di-separate nimo sila by subnet. Like for example, ang LAN 1 nimo 10.0.1.0. Ang LAN 2 nimo 10.0.2.0. So meaning, kani mga computers from admin dili din magkita sa computers ni student. Why? Because they are of different subnet. But they have the same network. O lahi na ang network sa subnet. So kung tanawon nimo ang network ani niya is what? 10.0.0.0. Mauna yang network. But for each network, imong gi-allocate .1 para sa LAN 1, .2 para sa LAN 2, .3 para sa LAN 3, .4 para sa LAN 4. So, simple lang kaayo ang pag-admin. Diya dayon, maka-create kag subnets nimo. Dili kay .1, .2, .3, .4, .5, sa mukha na pag-implement. Sunod, subnetting by device type. Simple lang kaayo. Kani siya yung mga gipangsulti na ko ninyo, depende na siya ninyo kung asa ninyo i-apply ang subnets. In this case, you are going to subnet it by device. So meaning tanang device, tanang printer, usa na sila ka-subnet. Para when you print data from your host, dito na padulong sa kanang grupo. Dili lang padulong sa miski asa lang, no? Kay wala ka kahibalo kung unsa ka IP address sa imong printer. You get the point? So I hope this application of subnetting is very clear to you. Now, let's try this one. Ato ning kwanon ha. Let us say, na ako'y napulo ka department. So sa napulo ka department, na ako'y different units. Accounting 10, HR 10, registrar, so on and so forth. BPA 5, Finance 5. So unsa man nimo pag IP address if you have 192.168.10.0 network. And by the way, please be honest with me. Kasabot ka mo the difference between a network address and an IP address? Please be honest. Wala, sir. Not really, sir. If you can pull up my tutorial after this, naadto gi-explain ako, no? Gi-explain yun ako ang difference between an IP and a network. Kamo na tayo bahala. Pero, sultian ta kamo, tanang IP, mugikan yun na sa network. And network addresses are always 0. And IP addresses, ang host nga portion will always be numbered. Sampulan ko na to, kay basin wala mo kasabot na. Take note, kung gagamit kag class C, ha? Ako ni siya class C. Di bang class C na to na atay forma, okay? Network format na n.n.n.h. That network form, mo follow na siya sa imong subnet mask 255.255.255.0. So pasabot ana ang network form nimo, this will be your network part kay n man and this will be your host part. Nakasabot? So meaning, kung naa ako'y address na 192.168.10.0, tanawa ang host portion 0. Meaning, kung 0 pa na, network yun na. Pero kung ang H portion na numerohan na, gikan sa 1 to 255, ginumerohan mo, pasabot ana, host na siya. Pero ang magamit na nimo is until 254. That's why for every computation you have, na-adyo na -2. The network portion and the broadcast address. So the 0 portion can never be used and the 255 can never be used or the 192.168.10.255 na magamit. So yung magamit is 10.1, 10.2, 10.3, so on and so forth. Again, kung ang network portion is numbered with 255, you don't care at all. Ang imong tanawon lang nga kung ang host address 0, meaning network na. Pero kung imong address is numbered like 1 to 254, host na, meaning IP na.
And 255 will always be the broadcast. Nakasabot. Kung class B pa na, class B, N, grabe naman sa N.N.H.H. That's why kung nakakita kang class B, let's say 150.11.20.0, kana, mangutana ko ninyo, is that an IP or a network? Network, sir. Network. Kinsa pa nag-ingon diya nga IP ni? How about others? Network or IP? Network, sir. Okay. You are all wrong. This is an IP address. Why? In class B, ang forma NNHH, tanawang H nga portion. Ang H nga portion naka-number. Network lang na siya kung ang imong portion is HS0. Kana network. Kana IP. Ngano man, tanawa ang H na ay numero. Even if 0 pa na ang usa ka H, it does not matter because the other H is numbered. Nakasabot. So, kung na ako'y 115.11.0.0, what is the broadcast? What is the last IP address that you can create? This is very, very important in subnetting. You must know IP addressing first before subnetting. What is the broadcast address? Anybody? Hala ka diya. 15.11.255.255. Mao na pinaka-last. Kay ang first is 0, last will be always be 255s. Wa mo gitudluan na sa inyong siskuhan? Wala, sir. Wala may katiwa, sir. Sige, okay, sir. okay, going back. Again, ha? How about class A? Class A na to. Kanay formas class A gani? N.H.H.H. Kung sa itong balaod na to, any host portion numbered IP na. So kung IP na, dili na siya maong tatay. Hinungaw lang na siya sa imuhang network address. So if my network address is 12.0.0.1, is that an IP or a network? IP. IP, Very sir. obvious, kaya na numerohan ang host. You get the point now? But simple kaayo. So meaning, dili ka kasubnet ana. Masubnet din na nimong that one. Dili, kinanglan, ang imong isubnet ana should be a network address lang. And how do you identify a network address? Mao na to, na kinanglan, ang imong mga host, puro na tanan, 0. And that is for default. Question so far. O, tana ko na ba? Wala? Malipay tana, way pangutana. Sige, so ako na siyang i-play ha. Now, ang IP address, 192.168.10.0. So, ang style ani nimo kung i-IP-han ni na akong accounting. Ma-start ko 192.168.10.1 hangtod sa 10.10. Takto? No? Yes, So, sir. hindi na sila IP. Sa HR, unsa man nimo? Where will you start? 11. Very good. Start to 11 to 20. Klaro ba? Sa registrar, kaya end kag 20, 20 ya kinanglan, start kag 21 to 40. Okay? And this will go on. Okay. So klaro na kaayo na ha. Kung nakaabot na ka sa finance, nag-end ka og 159 dito sa BPAA, gisumpot nimo. You continue the addressing in the VP Finance as 160 to 165. Correct? Any questions so far? Wala, sir. Wala, sir. Ako naman na. Efficient Not so din far, na sir. efficient din na IP addressing. Dili, sir. Sakto ba ng IP addressing ninyo? Dili ko nganuman. O kaning rason ha. Kung naano ko'y addressing nga na si HR ni puno sa computer. HR nagpuno og tulo. Unsa nga IP address imong ibutang? Hindi sumpay ka. 166, 67 to 168. Oh. You get the point? Okay, Yes, mao sir. na yung addressing oh. Si BPAA ni add siya duha ka computer. Oh, unsa man imong ibutang? 169 to 170. Kung nagunsa man ang imong IP address sa HR nagambak-ambak ning mga IP address oh, it's not efficient. Nganuman, kung i-troubleshoot nimo usa ka IP address nga na error diya, asa man nimo pangitaon? The purpose of subnetting is to organize your IP address. Nga kung unsang grupo sa IP address intended for accounting ra jud na tanan. Di jud na mulik sa laing network. Kung nursing lang jud na tanan. That even if you are going to add another PC, it doesn't matter because you have allocated already IP address for that particular department. You understand what is meant by subnetting? Klaro ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Now, to further, networks are most
easily subnetted at the octet boundary. Gihatag na nako ninyo. Diba? Example gusto nako ditong NNNHHH. So always remember na ang atong mga subnet na ay default subnet mask. And that default subnet mask sama sa class A to 55.0.0.0, class B to 55.55.0.0, and class C to 55.55.55.0 are boundary. Magingon kitag boundary, all n's can never be used. Tanang n kana diya, di na magamit. So meaning maura ni magamit nimo. Unsa may magamit nimo ani? Kay zero pa man siya, meaning you can convert that to become 1. Unsa ganinang 1? All n's are 1 and all h are 0. So pasabot ana, ang imong host portion pwede nimong i-borrow in order for you to create a sub-network. Kay kani siya, network naman eh. So meaning kung maborrow ko diha, it becomes sub-network. Nakasabot nya, kana siya nga subnet mask is prefixed by /8. Mao na nimo sulod diri ang gitawag na CIDR, classless interdomain routing, but later na nako explain. Once kasabot mo sa subnetting, sayo na lang kayo sabton ang CIDR. Now, na /8 na siya because it's very obvious there are 8 bits that you use on that octet. Sakto? There is a class B. Okay, how many bits are there? Imong na-consume for the network portion. You have 16. That's why it is /16. We call it a prefix length. The prefix length is the number of bits that you have used in that particular network. So sa class B, ni kao na ka og 16-bit. Ang bili na 16-bit, mauna na ang para sa host. You can create about 65,534. Pwede sa nimo baruan. Kana to, nagbaro kag upat. So nabilin, 1 na lang, 12 na lang, imbis nga 16. Mao na nang imong host. You understand what I mean? Ug ang pinakagamay is the /24, which is the class C. Okay, 24 bits have been consumed already for that network. That's why you can create only 254. 256 na siya, and it always have -2 para sa tanan. Unsa tong -2 na to? Ibutang sa utok, network and broadcast. Yeah, ma-minus yun ta permanente og 2. Now, the prefix length and the subnet mask are different ways of identifying the network portion of an address. Pasabota na, mo tan-aw lang ka sa subnet mask, you can now determine what is a network and what is an IP. Tan-aw lang manimo ang subnet mask. Again, diba, ang subnet mask na to na ay 1s and 0. Kung 0 gani, automatic network na, no? Basta sa host. Kung host nimo nakanumero gani, IP jud na. Subnets are created by borrowing the host bit for the network bit. So meaning, ga-borrow ka diya og host, there is a host portion para mahimo na siyang network. And that network will become na what we call subnets. So most host bits, the most host bits nga imong i-borrow, the more subnetworks you can create. Pero you cannot borrow all. Mabilin lang jud ka para sa host. Kung ga-class C ka, the maximum number of hosts that you can borrow is 6. Nganuman, para man sa para sa asa ang duwa. No, kung magbiling kog duwa ana, pasabot na I am creating 2 raised to the power of 2 minus 2 can give me 2 hosts. You get the point? 2 raised to the power of 2 is 4. 4 minus 2, 2. Kung nagbiling na kog 1, imbis nga 6 lang ang maximum nimo, gi 7 yun nimo. Papilan lang nabilin? 1. Oh, computer na to. 2 raised to the power of 1. Pila na? That's 2. Minus 2. Pila bilin? 0. Okay? 2 ka bit. So meaning 2 raised to the power of 2 is 4. Minus 2. Naagyapon kayo mabili na 2 ka host. Nakasabot. That's why 6 ang maximum. Sa class B, pila ang maximum nga pwede nimong i-borrow? 12. 12. Again, kinahanglan mo bilin jud ka og 2. So meaning maximum of 14. Okay? Kay 16 man na tanan, mabili lang jud kag 2 para sa imong host. The rest pwede na imong buhaton og subnet. How about in class A? Pila ang pwede nimong maximum borrow? 30. 30? 22. Take note, no? How many H's can you see? 8 dire, 8 dira, 8 diya. So meaning maunang maximum nga host nimo, di ba? So kung i-borrow na nimo tanan di pwede. So pila ang maximum nga ma-borrow nimo? 22. 22, sir. 22 ra, sir. So klaro ta ana, ha? Grabe jud bay kung di pa jud ka kasabot ana bay. Mapatay siguro ko kung kalit, no?